Ndi nthawi tu chetima kupasirani program yanu ino ya From the Terraces kuchokera kuno ku Times. Yomwenso pachidule tu tingoti TTV. Mprogram ino mukhale ndine mkonzi ndi mulutse Pirirani Kachinziri komanso tiro ndidanga locheza ndithu ndi mphunzitsi amene amaphunzitsa anyamataja za athletics amene yutu ndilimbikani Chiumya ndiye tikhale tikufotokozerana kuti timve kuti yakodi ku athletics kumeneku kulinji mutakhala pomwepo pamene tikubwera ndi zimenezi. Monga tanena kale tuti program ino ya From the Terraces ndikhale ndikucheza ndi limbikani Chiumya amene yutu amaphunzitsa anyamata ndithu maseraja azothamanga timene athletics amene yu wakhala mu ndithu athletics mene munde tufuna tirongosolere kuti kodi game imeneyi ya tikapenda kuti sport imeneyi ya athletics akuiona bwanji. Ndakulandira ya Chiumya program ino ya From the Terraces. Ine abwana niwafuna mtandiri longosolerapo kuti kodi inuyo mukhoza kunanso kuti athletics Malawi muno mukiona bwanji. Ziko kwambiri Pirirani, athletics kunena zona Malawi munomo ndi yosiyana kwambiri nimene inalili poyamba. Poyamba athletics imayamba pa grassroots kapena kuti imayamba pa ma district. Eti? Yes. Then imabwera pa ma region. Akachoka pa ma region ndi imafika kuti kama khauti kupita pa national championship makhauti ma athlete apanga identify mothanza ndaziphunzitsa. Amene nthawiyo kapena kuti tima khauti kugana ntchito kuti azitipanga identify athletics. Okay. Nde yapano ndio siyana ndikale faje panopa upeza kuti ana timangopeza mwina okhima kale woti mwina upanga athletics paoka kumapanga identify kupota an athletics. Ni athlete ndio siyana ndikale. Okay, mwina mwache amena kutionera pano kumafunsa kuti kodi nkula amene mwina mwacha ukamba za athletics iyeyo wapangamo chani. Inu musanambe fotokoza mwina mwache satani wamene ndondomeko kumene ya athletics masura amene azothamanga mukwaonera. Mukhoza kufotokoza kuti inuyo mwatengapo gawo la mtundu wanji pa sport imene. Choyamba nene kuti ineyo ndine khalakale mu athletics. Ndathamangapo pano papo ufika uthamanga kuti ufika zaka 40 posachedwa pa September mutathamanga zaka zambiri. Okay. Ande chimene ufuna onena njoti chakhawo chinthu wachikonda oyena kuti uchisunge. Nde kunena kwake ngoti titakhawo mmeti mathamanga nthawi ife pano patakula tatopa. Nde tena kuti khale ndi ana oti azibwera mboyo. Mathamangapo kuti ndikuti mwina mwacha anthu nkumafunsa. Kwambiri ndathamanga kwambiri Malawi muno ngakhawo kuti maiko akunja ndathamanga ku Botswana ndi ku Zimbabwe kumene ndathamangapo ineyo koma kwambiri local ma medal muno nde tapangako kwambiri ndithu. Okay. Dima international competitions atamene mwapanga mu participate ndi munapanga po ma championship ose amenda thamanga makamaka ndi awiri. Kwathu monga ine munthu ine ndine wa police ndi kwathu timati SAPCO, that is Southern Africa Regional Police Commissioners Competition. Komaso na ku Zimbabwe nakathamanga imene timati ya Southern Championship. Okay. Ndithu ndimene imakhala ziko ina imakhala za ku office. Okay, ndithu. Ndiye kuno ku Malawi mudayambira kuti ucheni nkhani ya za uthamanga. Uthamanga komakamaka kuti ndiyambe kuthamanga kwa mayanga ndi ku lecture side. Ambiri mati kusisya koma kuti ukafike kukalonga pa ma stage 5. Ukakwera stima pankhata bebaja imafika imepo yamba timati pa toto. Then usisya then ruvarwe. Ndikumene mayanga machokera. Nde nati nyamba uthamanga kumeneko bambanga ndaunkhata be kukandi kuntunda. Kwa mayanga ndafika standard 7 nati ndikalembera maiso kuluvarweko. Nde basi na nthawi imene kuti gebo. Namba uthamanga basi nakhana mbwana pa 1500. That is 1997. Basi yambi jo uthamanga chinali chiti chinali chomwecho nakomedwa. Ndapita uchirumba Sunday School ndapitiriza ndabonkhata be Sunday School ndazakumana ndi Wakisa Kariambi champion wakalekale ngapanga pamba ndi MDF. Basi takomedwa bajatamba uthamanga. Then nazapanga break fwaja school maziwa career ya thamanga ili jenzosiana. Then nazapanga break from 2002 mpaka na ndazavumbulukaso 2009. Okay. Meni mapanga school mo mapanga so zampira kwambi mpira ndo amora rosiana nda athletics. Yeah, okay. Yeah, so nchito ya police number 2006
ndamenya kwambiri mpira pa White Eagles pomwe papa ndipo ngati anachita bwino kwambiri mpira nthawi imene tinalife timu yoyamba ku South Cross zapanga qualify kufika ma quarter final ni moyali imakochedwa ndi Grey Chimphepo Chimphepo pali panopa pali Eugene Cavallo pali legend amene ali makochi athu amene ndetu kenaka 2009 ndazasiya mpira kusiratu nkujoina athletics koma kuthamangira ku office police ngati panali anthu ananjiwa kwambiri ndi malemu mzima wose mtendere bingu kamnafa kuti kuno kunachitika sapiko tinapita kusanjika katatu tinali fail na anthu akuyamba kuthamanga kumeneko ndikuchoka pofika lero ndithu mamedo kunyumba ambiri pakana patululo kabe tikukonda kuthamanga basi ndiyeso panopo mukafika pa nthawi inoyo kuifanizira ndi kanthawi kanuko mukuona kuti kwenipeni apa chikuvuta ndi chani ngati pali mavuto enachi poyamba ifeyo monga tikati athletics timapita toka pa ground kuti tukapanga athletics aziphunzisi pi nthawi imeje yogwira ntchito ife tadiapo tinabadwa ndikalewa pi yogwira ntchito sadza pano basi ndeno koma umati kupita ku ground umapesa aphunzitsi ready akufuna apange chimene mphunzitsi akukonzekera kuti apange panopa bwana kuti athletics izifa chonchi nchoti maathlete ena kuti tasak ine akuti number club ta ukathes club ekulu kwambiri nimune club yokhaya ekulu kwambiri malai munomo kupatula zina za MDF kapena police then kuyamba kwata ndi maenda ndeka koma tinayamba ndu 5 tinayamba ndi Pachisi Nyasulu anali manager ku first FDH Bank panopa ndi mphunzitsi Bishop Mackenzie tinayamba ndi Moses Kondowe mphangala yakale mbwizi wakale ali ku Kasbek tinayamba ndi Susan Tengatenga champion amene akupanga bereko osunga bereko panopa ku UK anakwatwa ni mzungu wapita last year amene asunga record ya 200 100 ndi 400 meters panopa then tinayamba so ndi Nico amene so ali ku awakakunja 5 years posaida kumabwera ali ku Airtel ngati akugera ngati wa IT na meti naambira koma kuti tasunge ana timaita kuenda makomo kwasaka ana maskuna ndi tinaponya makalata maskulu siyana within Blantyre kuti tufuna ana othamanga tizikhala nawo ndi tinapezadi ndi chiyambi cha Ukathes Club that is 2001 tinapanga register ndi constitution yathu wanso ndi strategy plan yathu so pano club imeneyi kweni panopo ili pati yataukai club imeneyi ilipo ndithu ndi amoyo tikumatraina ma ground awiri tumatraina pa Kojo Medicine komanso timatraina pa Kamuzu Stadium ndithu club imeneyi ilipo ngakhale panopa ikhangati yabwera mbuyo fo choti ana ambiri tufuna ana si ntchito zikusowa ndi tapitisa ma security institution ngati MDF komanso police ndi panopa amene afusa mukhanga tabwera mbuyo fana atithawa ndi tufuna tipezeso ana ena ndi pamodzi mwina mache club imeneyi inali ndi ana ngati tidali ndi ana almost 45 tunena 45 ufaje kuti ana tikati ana wena kuti wazapasa ma transport undimve kuti athletics imalowa mtumba simpira okay timapasa ma transport aendere then ulendo athletics pachaka ngati kumbuyo uko asanachoka Nyirongo amene ana president wapoyamba timene amapanga follow calendar ndipo timapanga mpikisano yonse kunali presidential kunali regional komanso kunali national championship ndiye timene ifedi zisonkha tokha matumba mwathu kuti tapange anaja kuti athamange mmene athlete ene akhalire akhandi kit yothamangira akhandi kit yotrainera komanso akaende akadi anditikati kulonga kumzuzi tena kuti apangire ulendo kuti akagone akadye ndipo abwerere ali bwinobwino so pano amakuthandizani ndipo ndi pankhani imene ini ndani bwana tinene zoona thandizo lambiri makhala kuti tiyambe tokha kuchitapo koma mosapyatira ndi anthu ena ngakhale bena samafuna tidzatchula mayina koma tinena pano kuti amathandiza ndi munthu wina businessman Mr. Tutule Msukwa amapanga za construction ndi nzanga kwambiri timangoti tengere people for ndi wakwathu Charles Ulaya ndi anthu ena kuchita bwino monga pa filling station pachita pa filling station Mr. Andrew Kamwala timapeza ngati ma personal friends basi kuti tanzeko 30 liters family ndo makhalata atanzeko komanso ndi ena monga amati ndi lawyer wina wake timati Mwangulu atanzeko so tikagwire jeket la jaja Dastan Mwangulu fano so athete amaisala ameaja ukandiona ndasowa pena umaimba mafoni makhandi mu office mwa mangocheza ni mndu wabwino kwa basi mangocheza mu office basi anthu ake amakhanga damenewo kandi bwera kwa iwe uteze 2 liters basi makhanta zake ne palibe company ina thandizapo chikhalire koma mukuona ngati chidwi cha makampani kuti thandiza athletics chikuchepera pati
chikuchepa choyamba nene kuti ifeyo athletics ya talking of sports imene ili yaying'ono ndi yayikulu kachita bwino kuti umakhala pa front page koma pa national wise imakhala kuti ndi yaying'ono ndi anthu kuti athandize umadziwa kumala kunamafuna akathandiza apeza kuti cholowa ndi chani ndi ifeyo kuti abwere ku athletics apeza kuti anthu othamanga kapena function yanu ndi anthu less than 500 loko athanzepo iwaona apindula chani nasimakhala win-win situation ndi aona kuti palibe chopindula that's why timakhala kuti tikufutika kuti anthu ife titani tipite patali kapena kuti niyo mutisiwe ndithu komano mukayiona memo ili athletics kunoko do you think kunazo kuti ndi potential kunazo kuti kuyisamalira ikhoza kukwera potential ilipo ndigwira mbali ina panopa ndinenaso mwina amene ndi ukadalomenda pesa posachedwa athletics ineyo umenda upesa ndiyamike sports council inandithandiza ndithu kuti ndipangina sports business management ndapanga certificate kumasomo panopa ndikupanga graduate advanced chimene tapeza choti athletics timakhalisa kwambiri mmamisi ndi anamamizi samavuta kwa kopa kapena kuti kwauza zochita asiyana than town ndiye ndikuza bilani kazili panopa ndipona athletics chimene nditasinthire panopa ndibe kuti ndionalose ndi chabe treasure wa ku south koma chimene ndapeza choti mwina anzanga usinawozi koma mwina ayatengepo danga loti amfe kuti chita chikachani athletics timakhalisa kwambiri mmamisi upeza kuti ma long distance timaita bwino kwambiri loko panopa nandiyana ku Botswana 5,000 10,000 tinazula tinaita bwino fachoti ana amene ndakunsalu kuyenda mayenda mtunda utali ndezi makhawo zimathanzira koma tikati sprinting timapanga struggle from 100 to 400 why anaja makhawo kuti mwina maso alibe sadi ya bwino mwinaso ni mtunda sachita bwino koma papa palopa ndapeza ana ku St Andrews ndapeza so ana ku Karibu Academy ana abwino ana bwino moti panopa tiyamikeso kuti mzathuso naso gift kawana napeza mwana wawina award last year ali panopa ali kumasi timafunana ngati ameaja ana amasi kuti akudya bwino kuti ochita bwino ndi panopa tifuna tisinthe strategy yathu kuti tizipita ma high school tizapeza ana bwino chachikulu amakolo ana fana ambiri amakhala na majaji ana amabillionaire amataikune ndi kuwauza za athletics amavesi koma ndapanga convince onsewo ndi ana bwino koopsa kuti loko chaka chino athletics tufuna tibuleke nthawi basi mutakamba ponso pamene popo mukuti ana akumidzi makhalisa kumidzi ndi ana amene aja amakonda kuwina kwambiri ma long distance amawina kwambiri ndipo Malawi wa very good pa long distance ndipo tima mpikisano waso wakunji because kuyambira kalekale ndimakumbukira china Matthews Kambale amatamanga anali ma long distance runners ma marathon runners zakudya zathu zimene timadya zimakhanga tikudya movutika maendedwe simakhanga kuyenda movutika koma zimathanzira kukhala ndi endurance so pano for short distance run 100 200 meters mafuna munthu wanzo kuti akhale ndi masu nyama yambiri stamina kupanda apo zimakhala zovuta sungangoti munthu akulemera kandi 30 kg kapena wantaka kuti athamanga 100 mina no zimakhala zovuta koma akhale ndi nyama ndithu wanso akhale ndi mtima oti ababa ukamuza chinthu chija achimvesa ndithu koma so akhale pafupi ndi ma facility palopa ndikukuza kuti tinapemphaso ku Kojo Medicine kuti taonani ana wafunika gym chanjani kuli Mr palopa kwa timati Mr Shirbe Mwangulu amene ngati manager kumeneko ngati ndisakulakwisa zino atilo anditi kuti no ngati zimenezi bwana naona na azipanga gym ulera timafunika kwambiri gym kuti ana azikhala ndi nyama ndithu komanso makamaka nyama kuti zigawikana exercise imafunika kwambiri especially sprinting imafunika kwambiri gym usiyana ndi pa track mukuoneratu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television yomwe tikuti TTV program ino muli ndine mkonzi ndi mulutsi Pirirani Kachinziri komanso Sindri Ndekha ndikucheza ndithu ndi coach wa athletics uyu Limbikani Chiumya ndiye mutakhala pomwepo pamenenso tikubwera ndi nkhani zina zotsatira mchigawo chachiwirichi.
mukonera from the terraces kuchokera kuno ku Times Television yomwe tikuti TTV. Program ino ndikucheza tu ndilimbikani chiumya amene itu ndi coach ndi trainer nditu wa ma athletes ndiye tufuna timve zambiri kuchokera kwa zibambo ameneyu kani kudza ma athletics komanso limbikani. So pano apa tikumva kunena zokuti okay mwina mwacha mutamaliza kai nkhani imene ya Nyamata ameneyo. Dongosolo ndirantundu wanji mwene mwalika pa Nyamata ameneyo wakuonesesa kuti mwina mwache asasokonekere chifukwa nthawi zambiri it's good to identify an athlete koma pesa kuti wafika size ina yache wasiya kuthamanga kucha unena kuti tithe kupanga ripping ngati mwe kuti tinafikira ma athletes ena ngati achina Catherine Chikwakwa, Agnes Chikwakwa amenacha unadizona chimativuta ndicho maintenance makamaka imene ndifuna tikhazikepo anaje timatha kupeza kuti ana ndabwino tatha koma kuti tasunge ndiye pano pachimene tachita njoti chimene chandisangasa kwambiri choti titakamba ndi makolosi andi ana amene andoti akhala ma high school about 2 to 3 years ndeno chimene tinapempha kwambiri kwa makolo choti atimvetsese kuti ana atapanga identify ndipo tiziyenda nawo kuti konse kumene kufunction ingakhale komanso ngati pazofunika zina iwo azitithandizira nde pokhapa tiyamike kuti anatimvera ndithu kuzera mwa ziphunzisawo mokama kalibu kuli Mr. Ngonama amene ali sportsman zwakale tikugana ntchito komanso kusentando ku Mr. Champiti amene also tikugana ntchito onse andoti zinthu zakusata nde makamaka amasira futi kapange makamaka konfisi makola nde tikakhala kuti makola atakamba nawo sizimakhala zovuta nde apapa za maintenance anawo palibe vuto lina lilonse loti nzabwinobwino sopano. Komano sopano tinganena zoti muli ndi bungwe Athletic Association of Malawi ndi gawo la mtundu wanji limene likutengapo kuthandiza kuti athletes amenewa azitukira poyera. Ndine mwana wa Athletics Association of Malawi koma ndifuna nene zoona pano kuti Athletics Association of Malawi ya pano pai ili pano pai palibe thandizo lonse limene limachita kuti mwina asungana kapena kuti athandize ma club. Ndikati palibe thandizo lilonse mundive ndikutantha okay monga kholo lathu lena kuti mwina lizibwera lizitifunsa kuti kodi ana ochita bwino kapena afunika support ndi yati koma palibe loko tsiku limodzi kapena from south pakana kumpoto komwe palibe amene angane kuti ayi a president athu kapena GS athanatiyendera kapena loko morali yoti kapena mwanayo ochita bwino akafika apa ayi chimene chipo choti okay athletics amatani wo office chifangati ntchito ko duty yawo ndiyoti aziyang'anira zimene zinde iwo amatani mu office bila ndikuze panopa onena za office ine office ndikuiziwa kuti kapena ili kuti sono anasankha ndani anthu amene apirani anasankhidwa ndi anthu mwina ifeyo chabwino tisana timathamanga anthu amene koma tinalibe maudindo ndiye kwa athletics pirani ndifuna nene zoona pasifuna zipyatiraso fasi ndi madia kwa athletics ndi madia ku nyumba kwa athletics ambiri anthu amene tili kapena tufuna mtithandizire ambiri amene timapangana athletics ndife anthu oti kapena zambiri zinativutapo si pamene pasinena kwa zambiri zinativutapo either tilibe maina kapena tilibe ukadaulo oti tafikire anthu oti atithandize olo sport yonse mnaipangepo sport yonse unaipangepo mwina chidule wanena bwino sport yo pamene lokaupangirani panopa sport yo sanaipangepo sanaivirepo kuwawa chimene amaziwa chongoti ndalama zabwera a grand abwera bakandi 15 million US 15,000 malai kwacha basi azingodya basi azingogawana akatero azilalatira Malawi National Sports Council sauti thandiza pamene ndalama zonse umabwera kumabwera ndalama zankhani kawiri pachaka kwa athletics kawiri pachaka January ndi June sono ndi anthu opanda office ndi ndalama zamazika kuti ndi sindu zodi wendo mtu wankhani ukafunsa ko ndalama zimapita kuti uti mundifunse kapena katundu wathu mmene anati thamangisira Malawi National Sports Council ine sindu zodi katundu ali kuti amene zinthu zimene zimasungidwa kutipo sisi kumvetsetsa kuna zokuti katundu anati thamangisa Malawi National Sports Council katundu sindikuziwa kuti ali kuti office sindikuziwa kuti ili kuti fa office mtawo muno motha kupeza office loko yoma lipira kandi 60,000 kapena 100,000 ufanda amazuma bwerazo nzoti zizitithandizira ifeyo monga anawo kuti tili ndi office iyi kapena tufuna zida izi ndizi kapena tufuna secretary atipangire izi ndizi kapena no tufuna bwana tutikakumana office tizikumana koma ma office pano pamangova kapena tikumane kwa kablanda kuno mwina akuza kuti atingokumana pa Shoprite kwa kulongwe ndio utakuza kuti kumane kapena ka nakoso pa bwandiro ka kuti so tilibe office pirani katundu so tilibe ndiye sopano mkamakhala mmati muli ndi association mmapanga ma annual general meetings
annual general meeting chipilani chipangire mmene amapanga ndingoti pano pamwina ndinama koma sinaonepa upanga annual general meeting 8 years kupatula mmene amakavota povota poyamba bilani ndikuze chinthu ichi ine ndimangothamanga koma kuti ndilowe kwambiri athletics pana chisankho awawa kuti azikhala papa kuna chisankho chimafuna chitike mbali ina yasalima ndinapitako ineyo ndi Makawa ndi Moses Kondowe monga kunafusa tinapita andi tinafotokoza mavuto athu amene afuna apange chair monga Mr. America analesa chisankho chinakanika ulendo wina anatizembera tinapita so tikalese koma nimene anatipangira convince ajaja Sylvester Kalembera amene ananga chiyana no akonza zizifanya constitution yathu ndio lakwika kwambiri ndi zithu kuti yambe pana constitution si itenga anthu koma ili ndi mavuto ndio ngoti yangokhanga chikhomo bachokhomera anthu ena so tini mavuto amenewo oti osayamba ndithu nditupira ndiye mukachiona chinthu chimenechi mukhoza kunazo kuti chikulowera kuti chili ndi tsogolo kapena chata because apa zikuone anganazo kuti now ndino anthu kuma club amene mukuyipangisa athletics kufika pampo ilili pilani athletics kuyende fa chama club osati Athletics Association of Malawi ndikuuze panopa ngakhale zifuna investigation ya mphamvu komanso investigation inatha popa makata analembedwa ali mu Malawi National Sports Council woti tose malemonso muno tinasaina kuti sitikuifuna ndinamva ndinati story imene inalembedwa kuti petition inapeleka ndalama unazo pa news paja zimene zinabedwa 50 million and above ndio utaonengezewa kuti kodi ngati mabwa 12 million pa chaka ndio kuti nsaka zingati andi zimene jangowerengesa zaka zingati zaka follows mukapeza aku sports council ino ngati ma concerned citizen ma concerned parties amaticha na sports council a sports council tayamike poyamba apo mwina zimakhanga sizikuyenda koma panopa zinaenda kwambiri fachicho sanapanga andi anasira manja moyenera kuti agwirepo ntchito koma ife tinapanga ndithu maojeni athu ma findings athu kuti yes AME si kuti thandiza ndipo tifuna izipita koma umaziwa amati ndi process kuti zikachitike zingati zikangokhango kuti tingotenga zikwanje kuti tingochosana papa zitatheka kale koma nonso pano ndiye iniyo mukamakhala ndi ma club chimene mukupanga panopo nchamtundu wanji popeza awa they are inactive mwavomereza ndiye iniyo ngati ma club nokhala kamukagwirizana mupanga po chani kuti mwina mache athletic isachite kuferatu zikomo kwambiri monga ife poti ma club osewa pilani ndoti aupangidwa randi anthu amene tinathamangapo kale inenda thamangapo zaka zonsezi nde ndikamapangirani club ija ndimakhala ndikuchiziwa chimene ndikuchita kuti ni athletics maikonda ndipo poti ndili pakaganyiro kwa athletics umauzaso anaja kuti ana ubwino athletics ana inu ndoti umapanga train at your own time mutautena lako 4:30 mutautena lako it's an individual sport yes it's an individual sports so mzichikonda chinthu chichi sakhenga chipinjo kwa ine uli ngati kuti kapena chizikusokoneza zina koma ifeti pano faje kuti athletics naikonda atimaziwa time kuti tipanga athletics nthawi kuti ntchito tigwira nthawi kuti so tikuchisunga chinthu faje chili magazi ndikuuza kuti athletics ndaisunga ine mthali waisunga kumachinga kuli sande waisunga kumzuzu kula nchinali waisunga kose kuti ma club kose kuli ma club what they need anthu awa association ndikuti angokuyikani pamodzi nkupanga organize ndikupasani to run a club inuyo ya athletics mukhozofuna mwina ndrama zingati kupanga run club ndrama kungozitchula pompo zikhala zovuta facho zimakhala nzolowa mozambiri ifo watongovu maybe maspike machani koma kuti undifusa yapa chaka kapena pachani mwina mwache tinenezoti chaka chija mwina mwache mukufuna kupanga run club before musanapite competition kuti uzingopanga run club training mathres identifying mathres it depends kuti kodi uli ni maths angati mwanga ngati neyo ndinanena kuti ndine wata ukathletics club koma so for information na panga so club yanga so patawo kana kuza kuti anthu amene tinapanga kwaso ndi yanga so panopa imene ndinapanga so follow njira zonse ndi constitution ndi bank account imene tinapanga so umaziwa club imafuna anthu angapo then napeza mu Adron Msoya ndi Francis timangoti Francis Ulaya amene ali ngono wa Charles Ulaya kwaso ndi Sara Chumia komanso amathanzira Beth amene a secretary of sports council so imene tinabaso ndondomeko zonse kuti club koma kuti upangirani monga iyi yangayi tindi ana almost 61 so kuti upangirani imene tinawengesa wena ukhale usamakhale ndrama zosachepera 2 million because anaja amafuna training kit amafuna komabe kuiona relatively 2 million kwacha ndi ndrama yoti yochepa kusiyana ndi ukhale ndi club ya mpira
I think Yes. my requirements and suti they are very complicated. Aye. Mpaka na association ikoza kulepera kupasana ndalama ayi ndama yochepa kwambiri nimene timapangira transaction and katundu athu amakhala local available ndikusa kuti timangolowa mlimbi muja ungopeza kanti maspike mazoefe timathamanga maspike aminga Yes. upeza mmene muja 1 2 3 4 5 basi off kwapasana basi anasangalala tuthamangira tawo mutija basi upeza mavesti timakhala za local basi available. Mau anu omaliza akhazokhala mtundu wanji kupita kwa bungwe lanu limene la Athletics Association Malawi kutiso amalawi ena atamva kuti nkhawa zanu nzotani. Utenga ngwa Athletics Association of Malawi ngakhale kuti talemba ine ndemwe ndasaina masignature ambiri koma poti simumamva action yanu mangokhala kuti basi kusalabada koma feyo ndikuze njoti nimakocha anzanga kose kumene aliko timayikonda athletics. Athletics tufuna ife ndipo musatiphere ife zili magazi mwathu chati kunjoti mulolere kuti anthu muzizuzulidwa kwa anthu ngati ifeyo komanso muyene amutimvere chimene tikunena kuti mwina nanunso mpeze mtendere. For athletics sitingale kuti ingofa for inamba kale ndachina kambale anja kambeso aipeza amene timapasa ulemu ndipo tufuna ikhalebe ifeso tizaisiye koma ikhayo pitirira chachikulu muvomereze kuti mavuto muli nawo ndipo ifeso mavuto tufuna tikuthandizeni ngati simumva maganizo athu ikhayo vutika chomwechi komanso thandizo kuti anthu atithandize sizikhala zoti ziyende ngati samva kuti iniwo muyendesa bwino athletics imeneyi. Komanso mwapadera ndifuna ndipereke uthenga kwa maathletes kumene muli nthawi ya covid please athletics ndio weka paweka tiende njira zabwino tiende either panjinga kapena pa gamoto za makulu athu kapena pa minibus kuyenda makamaka we observe social distance kuti kafike malo trainera kuti tikatraine bwino komanso tibwerera moyo so ndifunani makamaka moyo athanzi komanso makamaka tizitete zimene tili nthawi ya covid-19. Amene yotu ndi Limbikani Chiumya amene ndi mmodzi mwa ophunzitsa anyamata masewera othamangathamanga. Mumonera tuli program imene ya From the Terraces kuchokera kuno ku Times Television yomwe pachidule tingoti TTV. Program ino mnali ndi ine Pitirani Kachinziri komanso guest wanga anali amene nditu Limbikani Chiumya. Ndiye mutakhala pomwepo pamene tikubwera kuno program osatirawa pano pa Times.